بصوا يا ولاد، النهارده هشرح لكم حته كده صغيره في السولفنج الايكويشن بالنسبه لطالبه اولى ثانوي. how to solve equations by using Cramer's method. فاحنا عندنا دلوقتي two equations عاوزين solve the equation simultaneously بس by using Cramer's method. بصوا يا ولاد، الايكويشن الاولانيه بيقول لي 2x plus 3y equals 7. The second equation 5x minus 2y equals 8. We get delta. What I mean by delta? Coefficient of x and coefficient of y, that's delta. What delta x? We replace the coefficient of x by the free terms. Y still delta y. We replace the coefficient of y and coefficient of x still at 7, 8. To get the value of x equal delta x out of delta y, delta y out of delta. How to find the determinant 2 by 2 determinant? We multiply 2 multiplied by negative 2 minus 3 multiplied by 5. The result is negative 19. Delta x, 7 multiplied negative 2 is negative 14 minus 8 multiplied by 3 equal 24. The result is negative 38. Delta y, 2 multiplied by 8 equals 16 minus 5 multiplied by 7 equals 35. The result is negative 19. To get the value of x, delta x equal negative 38 out of delta equal negative 19. The result is 2. Delta y negative 19 out of negative 19 equals 1. Therefore, the solution set is 2 and 1. هناخد دلوقتي مع بعض how to solve 3 simultaneous equation in 3 variables x and y and z, x, y and z. Take care. We get delta x, delta y, delta z. What I mean by delta? Coefficient of x اللي هي 1 و 2 و 5. Coefficient of y 2, 0, 1. Coefficient of z 3, negative 1, negative 2. We get delta x. How to find delta x? We replace the coefficient of x by the free terms. 14, negative 1, 1. But coefficient of y and z is still at its position. 2, 0, 1, 3, negative 1, negative 2. To get delta y يا ولاد, we replace coefficient of y by the free terms. That's mean 1, 2, 5 coefficient of x at its position. Coefficient of z 3, negative 1, negative 2 at its position. But coefficient of y we replace it by 14, negative 1 and 1. We get delta z, we return back to delta. Coefficient of x still here, coefficient of y, but coefficient of z we replacement it by the free terms. 14, negative 1, 1. How to get, or how to find, or how to expand 3 by 3 determinants. Take care. مود 6 مكتوب عليها ماتريكس اهي يا اولاد. دوست 6. هو بيسالني اسمها ايه فهسميها ايه 1. هو بيسالني هي كام باي كام، طبعا دي 3 باي 3 فبدوس 1. Then we write down the elements of delta. 1 equal 2 equal 3 equal 2 equal 0 equal negative 1 equal 5 equal 1 equal negative 2 equal. and press AC. كده خرجنا خالص. وبريس شيفت 4. هو بيسالني انت عاوز ايه من ده، فبقول له انا عاوز 7، عاوز اجيب الديترمينيت. بيسالني بيقول لي اسمها ايه الماتريكس، فبقول له شيفت 4 تاني. هي موجوده ماتريكس ايه على نمبر 3، بريس 3 then equal. يبقى the value of delta is 5. is ايه 5. okay again to get delta x by the same way. Another mode 6 1 1.
and press 14 equal, 2 equal, 3 equal, negative 1 equal, 0 equal, negative 1 equal, 1 equal, 1 equal, negative 2 equal. AC shift 4. انت عاوز ايه؟ عاوز determinate. اسمها ايه الماتريكس؟ shift 4 تاني. اسمها ايه؟ 3 اهيت. اقول له equal. The result is 5. Another one. Delta Y. Mode 6 1 1. Elements of Y. 1 equal, 14 equal, 3 equal, 2 equal, negative 1 equal, negative 1 equal, 5 equal, 1 equal, negative 2 equal. بريس اي سي شيفت 4. بيقول لي انت عاوز ايه؟ بقول له انا عاوز ديترمينيت. اسمها ايه الماتريكس؟ بقول له شيفت 4 تاني. اسمها ايه؟ انا مسميها ايه؟ again the result is 10. by the same way دلتا زد وبريس اي سي اهوت. مود 6 1 1. elements of Z 1 equal, 2 equal, 14 equal, 2 equal, 0 equal, negative 1 equal, 5 equal, 1 equal, 1 equal. AC shift 4. هو بيسألني انت عاوز ايه؟ اقول له 7. اسمها ايه الماتريكس؟ اقول له شيفت 4 تاني. انا كنت مسميها ايه؟ على نمبر 3 بريس 3 equals the result is 15. to get x delta x equal 5 over 5. the result is 1. to get delta y ب 10 على delta ب 5. the result is 2. delta z equals 15 over 5. the result is 3. therefore the solution set is 1 2 and 3. Thanks.